గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. Although we are talking pure economics, I want to refer to a film that you raved about a while back. 127 hours. You remember that film? అసలు స్టార్ లేదు, కాస్ట్ లేదు, ఒక్కడు ఒక దీనిలో ఇరుక్కుపోయి వాడికి ఆ సినిమాని అద్భుతంగా చూసాం, అబ్బురపరిచినట్టు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ కలెక్టెడ్ సార్, బట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, హౌ డు యూ కంపేర్ a story like that which has very few characters, nothing actually, and a massive project like SS Rajamouli project? Okay, better example is Kashmiri Files for me. Okay, మన దగ్గర మన ఇండియాలో సేమ్ అదే టైంలో రిలీజ్ అయింది. రైట్, 1 వీక్ తేడాలో వచ్చినట్టు ఉంది RRRకి కాశ్మీర్ ఫైల్స్. సో కాశ్మీరీ ఫైల్స్ యాక్చువల్లీ రాధేశ్యామ్తో వచ్చింది, ఐ రిమెంబర్ 2-3 వీక్స్. కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అంటే అది నాకు తెలిసి ఒక మన RRRకి ఒక రోజు షూటింగ్ బడ్జెట్లో తీసి ఉంటుంది. 1 or 2 days బడ్జెట్, 1 or 2 days షూటింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇది కాశ్మీర్ ఫైల్స్. మొత్తం బడ్జెట్ దట్ డిడ్ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి RRR కన్నా ఎక్కువ చేసింది అనుకున్నా హిందీలో. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, లేదని అనట్లేదు, యూనో, బట్ దట్ ఈజ్ నాట్ ద పాయింట్. ఎవెన్చువలీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఇప్పుడు కాశ్మీరీ ఫైల్స్ కొన్న లాంటి బేస్ ఆడియన్స్ ఆబ్వియస్లీ వెరీ డిఫరెంట్ ఉంటారు, RRR చాలా డిఫరెంట్ ఉంటారు. చాలా తక్కువ కాస్ట్లో చేసి చాలా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడం అనేది మీరు ఒక క్రెడిట్ అనుకుంటే, అసలు ఇండియాలో అసలు అలాంటి బెంచ్ మార్క్ బడ్జెట్ లేదు అనుకునే దానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి స్టిల్ టు మేక్ ఇట్ వర్క్, ఐ థింక్ ఇస్ అ బిగ్గర్ అచీవ్మెంట్. రైట్, దిస్ ఇస్ కన్విన్సింగ్. రిస్క్ ఇస్ మచ్ heavier. Risk is heavy. ఇక్కడ there is nothing, no benchmark కాబట్టి absolutely అది ఏ వస్తే ప్రసాదం. So the courage to do a high budget film is much bigger than to do a small film. So in other words, this is a chance phenomenon. That is a deliberate, created, conscious phenomenon. Yes. That's the big difference. మీరు ఒక పెద్ద కంట్రీకి వార్కి వెళ్ళటానికి డైరెక్ట్ కానీ లేకపోతే చిన్న బొరిలో తీసుకుని ఎవడో చూడకుండా వెనకాల నుంచి పొడిచి వెళ్ళిపోవడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది. Brilliantly analyzed. So by the way, I mean Kashmir Files director ever sir, mana ine kada Agnihotri, Vivek Agnihotri. So what you are saying in other words is Vivek Agnihotri may or may not be able to create the same phenomenon consistently, but an SS Rajamouli can choose to create a phenomenon like that. Correct, consistently. So నేను చాలా సార్లు because I'm heavily influenced by Ayn Rand, you know, and Ayn Rand లాంటి క్యారెక్టర్స్ కానీ ఒక వరల్డ్ అనేది రియల్ లైఫ్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అవ్వదా అనేది ఇట్స్ నో వన్ కెన్ ఎవర్ సే. ఎందుకంటే షీ క్రియేటెడ్ ఎ వరల్డ్ అండ్ డిజైన్ క్యారెక్టర్స్ టు సెల్ ఎ సర్టన్ ఫిలసాఫికల్ ఐడియా, యూనో, విచ్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ Ayn Rand's బుక్స్. దాంట్లో నేను చాలాసార్లు కలిసాను కొంతమంది. దేర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ ఫౌంటైన్ హెడ్ బుక్స్ లైక్ గెయిల్ వైన్ అండ్ ఎల్స్వర్త్ టూహీ ఇలాంటి వాళ్ళు చూసాను. బట్ దే దెమ్సెల్వ్స్ డోంట్ నో, ప్రాబ్లీ వాళ్ళకి అర్థం కూడా అవుతుంది నేను చెప్తే మేము ఫౌంటైన్ హెడ్లో క్యారెక్టర్లా కొన్నామని, యూనో. బట్ ఇన్ ఎ స్ట్రేంజ్ వే ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఐ థింక్ ఐ హవ్ సీన్ హోవర్డ్ రాక్ ఇన్ రాజమౌళి. యూనో, అతను హోవర్డ్ రాక్లో మాట్లాడు, హోవర్డ్ రాక్ లాగా ఈ మైట్ నాట్ గివ్ లాంగ్ లెక్చర్స్ అబౌట్ వాట్ హీ థింక్స్ అండ్ వాట్ హీ సేస్ అండ్ బ్లా 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 బ్లా, నో. But what he does is creating that eventual impact on the whole thing. Work impact is about the visual aspect, which is the building. Second impact is the impact on the economy of the industry, economy of the country sometimes in very strange ways. There's politicians who will say something, tanda cinema lo dialogue తీసుకును లేకపోతే ఇలాంటి aspects. So this kind of a cultural, financial and overall impact on so many zones, right, is what only a person like Howard Rock can do. Right. Howard Rock అది ఆలోచించి చేసాడు, డెలిబరేట్గా డిజైన్ చేసింది ఇది Ayn Rand బుక్లో. అది రాజమౌళి ఆలోచిస్తాడా లేదా, లేకపోతే ఆలోచించినా కూడా ఎవరికి చెప్పకుండా తన లోపల దాచుకుంటాడా అనేది లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ ఎ డిబేటబుల్ పాయింట్. సో విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ థింక్ రాజమౌళి ఈజ్ నాట్ అన్ overt Howard Rock like in Fountainhead, but is a covert Howard Rock, and that is actually much more difficult than being overt.
ఓవర్గా చేసేవాళ్ళు ఎవరు రాజమౌళి సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. Because he is not taking conflict with anybody or anything. I never heard a single controversial element about him till today. తను అన్నాడా, తన గురించి ఎవరన్నా అన్నారా అనే ఆస్పెక్ట్ అనేది, did you notice? I never heard a single controversial aspect about Rajamouli in any which way in all these years, which is not a joke considering the state he is in. Yeah. So in other words, sir, ఒక మెటాఫిజికల్ యాంగిల్ కూడా ఉంది ఇందులో. మీరు కాన్షియస్గా ఆబ్జెక్టివిజంతో అని అంటున్నారు, బట్ వేర్ యూ మూవ్ అవే అండ్ యూ లెట్ థింగ్స్ ఫ్లో అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద నెసెసిటీ టు పుట్ దట్ ఐ కల్ట్ ఆర్ మై బ్రాండ్ కల్ట్, బట్ యూ జస్ట్ allow what is necessary to happen through you. Yeah. That is a reluctant messiah, in the words of Richard Bach. So Rajamouli garu, from what you are describing, is doing what is required and stepping aside. Yes, for his project. Yeah, correct. And letting things happen. Yeah. చాలా వరకు See, I am very sure he exactly knows what is happening, what is going to happen. Knows, okay. 100% he knows, because అది లేకపోతే మీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది? Correct. See, he's a person who will feel guilty. He's a person who will feel a very emotional guy. Yeah, he's probably the most simplest living person I've seen in my sensitive life. గా ఉంటారు చాలా. No, sensitive okay. Simple living అనేది నాకు తెలిసి రాజమౌళి కన్నా సింపుల్ అయితే మహాత్మా గాంధీ might have lived. You know, he comes to Bombay, he comes in Innova car. ఎవరు లేకుండా ఒకటి తిరుగుతూ ఉంటాడు. And if you see his place where he lives in, you'll be shocked. It's like a middle class apartment, absolutely nothing, and not because he wants to live, because his mind doesn't really seek something more, seek something other than what his passion is. It stops at it. అది అలా ఉండాలా, అలా ఉంటే కరెక్ట్ అని కూడా నేను అంటలేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ స్టేటింగ్ ద ఫ్యాక్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ స్టేటింగ్ ఎ ఫ్యాక్ట్, యు నో. So the point is that reflects in him with the way he speaks in on the dais, on the stage or whatever. It exactly the same thing reflects. Yeah. Ikkada I'm compelled to say this, sir. You are one of the few people who takes a time to comment on. ఇప్పటి వరకు మీరు ఇండివిజువల్స్ మీద రామోయిజంలో మాట్లాడిన వ్యక్తులు ఎవరంటే ఐన్ ర్యాండ్, బ్రూస్ లీ, శ్రీదేవి గారు, నాకు శ్రీదేవి గారు, and I can't remember too many more people about whom you actually spoke like this. And ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఉన్నవాడు రాజమౌళి గారు. సో ఆబ్వియస్లీ సంథింగ్ ఇన్ హిమ్, మీ ఎమోషన్ కూడా మీరు దాచుకున్నా కనిపిస్తుంది. సో వాట్ వుడ్ ఐ కాల్ దట్? అడ్మిరేషనా, ఆర్ యు ఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్, ఆర్? I would think observation. See, I am not emotional about Rajamouli like the way you are mentioning. ఎందుకంటే వాళ్ళు, they were in my growing years when I was they shaped me. Yeah. The way I think, the way I feel. Rajamouli for me, I'm observing him from far. And the economic consequences more than anything. It's a cultural and financial and creative impact of Rajamouli. I am observing as an outsider. I am not emotional about it. Yeah, he did not do anything to me. You know, on a personal level, it is not. I am not impacted by Rajamouli. Migitha vallu mimmalni impact chesaru. Yeah, but I can understand his impact in the world. I know. That's the point. That is what I'm talking about. Once again, tremendous clarity. So, ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి అడుగుతాను సార్. మీరు హవర్డ్ రాక్ అన్నాక ఆబ్వియస్లీ పీక్స్కి వెళ్ళిపోయారు. మీరు అంతకంటే కంపారిజన్ ఏముంటుంది? సో మీరు ఇంటరాక్ట్ అయిన టైమ్స్లో రాజమౌళి గారితో, హ్యావ్ యూ ఎవర్ షేర్డ్ దిస్, ఆర్ డూ యూ యాక్చువల్లీ మీట్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ అట్ ఆల్? I mean, I do share sometimes, maybe in a text message and all that. I mean, you see, din ade annanu. See, a person doesn't need to be necessarily conscious of what exactly is done. Probably I can articulate the effects of Rajamouli's success, even if he wishes to do it. If for some day he decides to talk about himself and talk about his achievements, I probably can put them better than him. Because I would be able to understand what is impact more than him, because he is doing it himself. సో తన పర్స్పెక్టివ్లో చూడటానికి, తన గురించి వేరే వాళ్ళు ఏమనుకొని చూసే పర్స్పెక్టివ్ నా దగ్గర ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది రాజమౌళి కన్నా, విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ విల్ బి ఎ బెటర్ person to talk about him compared to himself. You are a better observer. So in other words, also his understanding of it could be very different also. Adi of himself. Yeah. Adi undachu. Sare edaina every episode with the takeaway. So if you had to, last question is three words to describe Rajamouli. Yeah. From RGBs. 3 words to describe. 3 words.
లైక్ నన్ను అడిగితే నాకు ఒక ఇంప్రెషన్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇక్కడ మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మీకుండే అండర్స్టాండింగ్తో. Passion, vision and simplicity. Yeah. బ్రిలియంట్. Yeah. ఐఎమ్ గ్లాడ్. I think he's the epitome package of passion, vision and simplicity. అమేజింగ్ Yeah. సార్. Simplicity sounds simple, but it is not. Simplicity is the most difficult to achieve. Yeah. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఐ ఓపెనర్. చూసే వాళ్ళకి రాజమౌళి గారి సినిమాలు నచ్చుతాయి, ఎందుకు నచ్చుతాయో అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో మీరు చాలా విషయాలు డీకోడ్ చేశారు అండ్ రాజమౌళి గారిని మరింత పరిచయం చేశారు ఫ్రమ్ యువర్ ఐస్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు. Thank you. ఫర్ yet another wonderful session today. Yeah. See, I'll just tell you one thing. I told when I saw Triple R, I called him up and said, thank you for bringing out the kid in me. I thought it was dead long time back. He again came back and that's how much I enjoyed the film and even. And I take that as the biggest compliment, he said. Yeah. Great. Yeah. And సో this- కిడ్స్ కోసం తీయటానికి అడల్ట్స్లో ఉన్న కిడ్ని కూడా బయటికి తీసుకురావడానికి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ హీ అచీవ్డ్ ఇన్ ద సో కాల్డ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా విచ్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. యా. Amazing. I think this episode itself is a very big compliment coming from you, and I'm sure he looks up to your understanding of him. Thank you very much, Ram Gopal Varma garu, and thank you all for watching. Hi, this is Isha Chavla. This is Manara Chopra. Hi, this is Kartikeya. నేను డైరెక్టర్ తేజ అని. Press the bell icon for more updates. For more such videos, please subscribe to iDream. For more videos, please subscribe to iDreams. For more videos, please subscribe to iDream. And you're watching iDream Media. Please like, share and subscribe to the channel. And don't forget to subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Do subscribe to iDream. Subscribe to iDream Media. Do subscribe to iDream Media. Don't forget to subscribe. Click on the button below. Don't forget to subscribe to iDream. And don't forget to subscribe to iDream. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. Please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. so subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream.